is one of the oldest of all fighting systems. It's called Kalari and has been practiced in southern India for at least 2,000 years. Yet until recently, it was virtually unknown, even to the Indians themselves. It is even possible that the fighting arts began in India. Kalari certainly shares with the Chinese systems the honor of being the most ancient. Research by Indians into the techniques and history of Kalari is only just beginning. Until now, sophisticated Indians looked to the outside world and practiced arts like karate. Now they are beginning to realize that in the villages of South India, they have their own martial art. In Madras, karate master Tilak Moses is starting the process by collating the ancient writings given to him by masters of Kalari. They have been copied again and again for 20 centuries onto palm leaves. Dawn in a village of Kerala, on the western shore of South India. The children meet for training in this ancient martial art as they have done for generations. Around them, the village wakes up. Here, the practice of Kalari is a part of Indian daily life, in a village culture that has changed hardly at all. This small quarry is a place of battle. Kalari means battleground. These children are not being taught a sport. They are learning to defend themselves in a very hard school. The daily lessons continue until well after dawn, when the working day begins and the children go to school. This area of India is famous for its good education and its relatively high incomes. It is, by Indian standards, a prosperous, fertile place with many rivers flowing through the plantations. More than any other martial art, Kalari has many formal salutations, and they are performed as a ritual before practice begins. Kalari is a very sophisticated fighting system. It includes unarmed techniques and many weapons skills. Students are taught how to defend themselves with bare hands against weapons and sticks. The more advanced students also train with real weapons, knives, hatchets, and special spring swords made from long, thin strips of metal. They are unique to India. Defending against the spring sword can only be done safely with a round metal shield. Locking techniques are used to subdue an opponent or to immobilize him and take away his weapon. They require great skill and years of practice before they can be applied effectively. The village children absorb the techniques long before they can practice them themselves.
In the martial arts, there are many different ways of striking an opponent with the hand or foot. But a unique aspect of Kalari is the use of the feet to block incoming attacks. Students are also taught to dive and feint around the attacker under the opponent's kicks or punches. Since the Kalari ground is near the sea, some of the students are fishermen. Others are office workers, government officials, or farm workers. Kalari, like other fighting arts, is more than a fighting system. It involves a detailed understanding of what can be done with the human body. A few miles inland is the small private hospital run by Master Madhavan, a doctor and master of martial arts. Fighting and healing are a natural combination. Whenever fighting techniques are practiced, people are certain to be hurt. The master is the natural person to heal his students. As Master Madhavan's skill and fame grew, he found himself being doctor to the community, and that has become more important to him than being a fighting master. He practices a traditional Indian medical system called Mama, which is seen as a science of life. It starts from fundamentally different assumptions to those of Western medicine. In Indian medicine, the doctor aims to create a state of health in the body that prevents bacteria and viruses surviving. The doctor aims to strengthen the parts of the body that are suffering, and to achieve this, he has many techniques at his disposal. Powerful massage by the doctor's feet is usually part of the treatment. In addition, there are herbs and potions which are not medicines in the Western sense. They are instead designed to counter the weakness caused by the illness and allow the body to heal itself. Master Madhavan is the third generation of his family to be the doctor in this small hospital. Government Udyodina Kalanati, Chilsayim, Arthur Shushay, Chilin, Vala Tuptim, Samathanum, some Tuptiano. Enikvali Sambati Sheshi, Yan Designal. Enik Samathanu, E. Prana Vedana Petter, Liberty Lather, Kasta Paduna, Kaiga Lodin, Prana Vedana Petter, Madikano, Jivikan, Jirikina, even a Rexapati, Sukapati Buduna, the Eniki Altman Verdi, Karnam, Main, one other Mathamano, Yai Marma Chilsatane, but Chilsa, Vipagatil Patel, 8 to Udal Padican, Vala Butimutaladon, Marma Chilsa Vipaga. Manisha Shariram, Yandan the Padikim, Manisha Sharirat in the Eta Kurachilum, Kudalu, Korava, Aitola, Kedvargali. This child is suffering from a distorted rib cage, probably related to a spinal injury. It's a condition that is difficult to treat by any medical techniques. In the West, a similar massage treatment is often attempted.
Doctors like Master Madhavan are very important to the community. They charge little since most of their patients are very poor. It is a work of devotion rather than profit. എൻ്റെ 6ാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ അച്ഛനും ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ഉത്സവം കാണാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ കളരിപ്പയറ്റും അഭ്യാസികളും കളരി മുറകളും നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച ആൾക്കാരായിരുന്നു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ കൊച്ചായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് കണ്ടുകൂടാ. എന്നെ അടുത്ത് തോളി കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് അത് കാണിച്ചത്. ഒടുവിൽ അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ പ്ലേസ് കൊടുത്ത് അവർ ഇരുത്തി അവരെ കൂടെ ഇരുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ആദ്യം തോന്നിയ ആഗ്രഹം അന്നായിരുന്നു. 6 വയസ്സ് പ്രായം. എന്നിട്ട് തിരികെ അന്ന് ഉത്സവം കണ്ടിട്ട് വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഞാൻ ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതെന്താണ്? കമ്പുകൾ തമ്മിലിട്ട് അടിച്ചു, ഇതൊക്കെ പിടികൾ മുറകൾ കാണിച്ചു, ഇതവർക്ക് നോവില്ല. ഇത് അഭ്യാസം പറയാണ്. പഠിച്ചാൽ ദേഹം നോവില്ല, മറ്റാരുടെയും അടികൾ ദേഹത്ത് കൊള്ളില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്തത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ இந்த வித்து எங்க இருந்து வருது? எவ்வளவு நாளா, எத்தனை வருஷமா இருக்கு இந்த வித்து? എത്ര നാൾ കൊണ്ട് എവിടെ ഇരുന്നാണ് ആദ്യം ഇത് ഉണ്ടായത് കളരി? ഇത് ഒടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടിയും അമ്മാവന്മാരെ കൂടിയും ആശാന്മാരെ കൂടിയും ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നീട് അതിനെ പഠിച്ച് ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തും ശാസ്ത്രത്തിനെയും ഈ തത്വങ്ങളെയും ഈ വിദ്യകളെയും പറ്റി പലവരോടെയും ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവമൊക്കെ അറിയണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഗുരു അഗസ്ത്യനാരാണെന്നും അഗസ്ത്യമുനി ആണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി അങ്ങേരൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണെന്നും. Despite his preoccupation with medicine, Master Madhavan is still a fighting master. Every night in the cool season, practice starts with a salutation to the gods and another to the master. The students touch his feet as a sign of submission to his authority and guidance. Before the fighting exercises, there is a lengthy warming-up session. These movements are similar to those used in yoga and in many of the Oriental fighting arts. One exercise, the crocodile walk, is probably unique to Kalari. It exercises almost all the muscles of the back, legs, neck and arms at the same time, and can only be performed perfectly when the whole body is tensioned like a spring. The variations on it are even more difficult to do. At the heart of the southern style of Kalari is the complex form, or set of movements. Most fighting systems practice these set forms. The Japanese call them katas. They are long pre-planned sequences of moves based on a series of attacks and defenses against imaginary opponents. The series of actions are repeated in many directions. Master Madhavan uses his right arm to block twice, then punch to the face, usually preceded by a low kick from his right leg. It's as if he is being attacked from all sides by many opponents. He leaps and turns to avoid one attacker or to prepare to take on another. When teaching the forms to students, the master breaks down his performance into individual actions. തിരിച്ചോട്ട ശരി. അപ്പം 2 വർഷമായി. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. ഞാൻ നിൽക്കില്ലേ?
ഇങ്ങോട്ട് ഇടി അമർത്തല ഇടി ഇങ്ങോട്ട് തട്ടുകുട്ട പറ്റി അമർത്തിയിരുന്നു തട്ടുകുട്ടടി തിരിച്ചോട്ട് അടിപൊളി അങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ അവിടെ നിന്ന് അടി വരും അടി നോക്കി ഇനി പോലെ. Every movement must be learnt perfectly, then practiced until it's instinctive. ഇനി അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി ഇങ്ങനെ After studying the forms, students pair up to practice the techniques which they contain. They are deflecting an incoming blow and leaping clear of an attack. They practice basic punching, blocking and kicking in pre-arranged sequences so as to improve timing and balance. ഇങ്ങനെ വെച്ച് തടുക്കരുത് ഈ കൈ അണഞ്ഞിരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ അടിക്ക് വേണ്ട ഈ അടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേണ്ട ഇവിടവും ഇവിടെയും കൂടെ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ. They are also taught ways of disarming an attacker with a knife, initially learning the techniques without a weapon. അതൊന്നുകൂടി അടിച്ചു ഇവിടെ അതിനെ പോയി ഈ തട പറയാട് ഈ കൈ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വലിച്ചു The most spectacular weapons are the flaming balls of fire, probably used in battle to frighten advancing elephants and to turn them back into their own army. Master Panikar is manager of the best ice cream restaurant in Madras. He is also in great demand as a film extra, famous for his ballroom dancing. Yet in his search for Kalari, Tilak Moses visits him because he is the master of the deadly vital point system, Mama Adi, a technique of striking at particular points on the body in order to disable or kill. They meet to practice secretly in a small Hindu shrine. Knowledge of the vital points is the most secret part of any martial arts system. The exact positions of the points are known to masters in India, China and Japan, and also to forensic scientists who confirm their deadliness. A blow to the exact point is devastating, but a blow that misses has no special effect. இங்கே வெட்டணும் இங்கே வெட்டினோடனே எதிரி வந்து இப்படி தலை இப்படி இப்படி தலையாட்டுன்றது அதுக்கு உடனே என்ன பண்ண 3.25 வாழைக்குள்ள இந்த பிடிச்சிருத்தி பிடிச்சி உட்கார வைக்கணும் பிடிச்சி ஒரு ஆளை பிடிச்சி ஹெல்ப் நம்ம பிடிச்சி நிற்க வச்சுட்டு இந்த The master always teaches the special method of resuscitation appropriate to the blow. இப்படி மர்மம் வந்து 24 வருஷமாக நான் படித்து வச்சுருக்கேன். சரி, யாருக்கு இது வரைக்கும் படித்து கற்றுக் கொடுக்கல. சரி, நான் உங்களை நம்பி என்னுடைய வித்தியை நான் உங்களுக்கு தானம் பண்ணுறோம். சரி, கடவுளை நினச்சி அப்பா அம்மா நினச்சி நாட்டுக்காரர் நினச்சி யாருக்குமே துரோகம் பண்ணக்கூடாது. சரி, புரிஞ்சுதா? சரி, இது கண்டவனுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கவும் கூடாது. சரி, புரிஞ்சுதா? சரி, இது வந்து எப்போ பயன்படுத்தினோம்னா தன்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்து வர்ற சமயத்தில் சரி முழுக்கை செய்யாமல் சரி அரைக்கை செஞ்சு சரி தன்னை காப்பாற்றி கொள்ளலாம். சரி, புரிஞ்சுதா? ஏன்னாக்கா இது ரொம்ப நம்ம பாரம்பரியமாக பழைய காலத்திலேயே நடந்துட்டு வருது. சரி,
யாருக்கும் சொல்லி முழுக்கை எப்பவும் செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது. எப்போதும் முழுக்கை செய்யக்கூடாது. சரி. முழுக்கைன்னா ஃபுல் கை எடுத்து வெட்டுறது. சரி. ஹாஃப் கைன்னா அந்த கை பாதி எடுத்து வெட்டுறது. சரி, புரியுது. நம்ம தப்பிச்சு கொள்றது. சரி. வேற எந்த வழியும் இல்லைன்னா சரி, 4 சைடில் பார்த்து யாராவது பார்க்குறாங்க பார்த்து அரைக்கை செஞ்சு தப்பிச்சு போகணும். அப்போ கூட அரைக்கை தான் செய்யணும். அரைக்கை தான் செய்யணும். முழு கை வந்து எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு செய்யக்கூடாது. செய்யக்கூடாது. சரி. மரணம். சரி, செய்தனா மரணம் ஆகிக்கூடும். சரி. ஏன்னா நம்ம கொலைக்காரன் ஆக வேண்டியது இல்லையா. சரி, ரைட்டு. நம்ம யாரும் கொலை பண்ணுறதுக்கு யாருக்கும் ரைட்டு கிடையாது. சரி, கரெக்டு. புரிஞ்சுதா? அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எப்படின்னாக்கா, இந்த விஷயம் தெரியும்னு யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது. சரி, ரைட்டு. அடிச்சோடனே ஒரு சைடில் கழுத்து போயிடுச்சு. நீங்கள் பண்ணுங்க. எப்படி அந்த பக்கம் நின்று இந்த பக்கம் நின்று இந்த இடத்துல வச்சு அப்படி இந்த கை காடு அந்த காடு இந்த காலை இன்னும் அடங்கி வச்சு இழுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல The deep roots of Kalari in southern Indian culture are demonstrated by the way that movements from the fighting techniques are found in their dances. The Indian classical dance style, Bharatanatyam, is known to date from at least the 2nd century AD. Second speed. Next. The dances tell the stories of the Hindu gods and goddesses. Each posture, each movement has a meaning. The dancers perform a language of gesture. Since the postures of the dance were set at least 2,000 years ago, it follows that any fighting postures in the dances were used at that time. After their exercises, they move on to the actual dances. They match their dance to the words that Master Lakshmi sings. This is a fighting stance, used throughout the Far East and called tiger hands. Some postures are obviously martial, like drawing an arrow. When Kalari fighters pull back from an attack, this is their movement, followed by a swift attack forward. Some gestures are obvious, like angry shaking hands. But what is not obvious is the following hand movement, which is the same as a fighting backhand cut. Finally, they move into the warrior god Krishna's classic posture. The right leg kicks, the hands block attacks from high and low. There are many unsolved mysteries about the history and background of martial arts. It's impossible to be certain where the techniques started. There are possibilities that they existed about 3000 BC in the Middle East and then traveled to both India and China.
It is most likely that the skills were developed by Buddhist monks and merchants who travelled regularly on the dangerous trade routes between the two countries. The warrior class in India would also have been involved in the thinking and practice needed to reach the levels of skill that are now used in Kalari. A race of famous warriors, the Nayars, practice the different northern style of Kalari. They live in the northern half of Kerala, and although they still speak the same language, there is a difference in racial background. Fighters of the northern style traditionally tie lengths of cloth for protection around their loins before practicing. Kalari develops the whole physique in a balanced way, aiming for bodies that are tough but light and fast rather than heavyweight. The standard of physical fitness developed by the masters in their students is remarkable. Like the southern master, the northern master, Master Vasudevan, is also a well-known doctor. Though these exercises are practiced regularly, there is still a strong element of danger. A mistake in timing can be serious. They practice fiercely, with the energy and passion of a genuine fight. Their master encourages them to use their skill to the limit, though he's always ready to step in if they get too excited and tip over the edge into real violence. Tilak Moses has travelled to study with Master Vasudevan, especially to increase his understanding of the vital point techniques. The relationship between these and the very ancient Chinese medical system of acupuncture is further confirmation that contacts existed between the fighting masters of both countries in the past. The master dives forward and uses his head to butt the ribs. A concealed stick makes the techniques even more effective. The backbone of Kalari is contained not in the exercises, but in an attitude to life. ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വടി കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇവന് യാതൊന്നും പറ്റാതിരിക്കട്ടെ, ഈ വടിയിൽ നിന്ന് ഇവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കട്ടെ, ഏത് ശത്രുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും. ഇന്നുമാതിരി ഒരു വടിയിൽ നിന്ന് യാതൊരു അപകടവും അങ്ങേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ.
ഇത് ഈസിക്ക് വെച്ചപ്പോഴും ഇത് കയ്യിലിങ്ങനെ മറച്ച് ശരി ഒരു മറച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ശരി തർപ്പണത്തിൽ ഈ കയ്യിൽ മറച്ചു വെക്കും ഇപ്പം ഇത് ഇതാണ് കാല് ഒടുക തളപ്പൻ കാൽ തളർന്നു പോകും ഇവിടെയാണ് തന്നെ എത്ര നാളായാലും ഇത് വേദന പോകില്ല പോകുമാട്ടെ ഇതിൻ്റെ പെയിൻ പോകുമാട്ടെ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താലും പോകും പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കാല് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറ്റിയ ഒന്നുമില്ല 1 2 3 ഇവിടെ 4 5 ഈ പോയിന്റിൽ ഇവിടെ ഇത് ശ്വാസമടപ്പൻ എല്ലാ പ്രമസ്ഥാനം പിന്നെ കൈ ഈ കക്ഷാത്രക്ക് കൈത കക്ഷാത്രക്ക് കൈ കൂടാതെ ഇങ്ങനെ അതെ ഇത്ര ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേ ഇത് എന്തിടത്തിൽ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇനി തട്ടുന്ന മാതിരി ഇത് ഇങ്ങനെ തട്ടുന്ന മാതിരില്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ണില്ലേ അതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും The relationship between fighting and medicine is more fundamental than a Western sports coach is concerned with fractures, sprains and bruises. The masters study and practice a whole body medicine, designed to anticipate illness as much as to cure it. Master Vasudevan has a whole team of assistants to help him at his morning surgery. Many of them are also students of Kalari. This particular patient is having such a long, thorough massage that it's necessary to cool him during the process by pouring liquid onto his forehead. The aromatic vegetable oils used in this massage are specially mixed for his condition. Massage is only a small part of his treatment. അത് പഥ്യമുണ്ട് പോവലിക്ക് കൂടാതെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒന്നും പറ്റുക പിന്നെ അതേമാതിരി ഈ വെയിൽ കൊള്ളുക വ്യായാമം ശക്തി അടിയാൻ പാടില്ല അതിനൊരു ശ്ലോകം തന്നെ ഉണ്ട് വ്യായാമം ആതപ വേഗരോധ ഹിമധൂമ അതിച്ചനീജോപത നാഹസ്വപ്ന ചിരപ്രദ അങ്ങനെ இந்த மாதிரி വേണം നാഹസ്വപ്നം പകൽ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ചിരകാലാസീതദാസംസ്ഥിതി ഒരേ ഇരിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കാൻ പാടില്ല ശോകം ജാഗ്രപാതയാനഗമനം ദുഃഖോ ദേഷ്യമോ പിന്നെ കുലുങ്ങുന്ന വണ്ടി യാത്ര ചെയ്യോ ഒന്നും പാടില്ല സ്തുപ്ത്യാദി ഭാഷ്യാദിയും വളരെ സമയം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഉഷ്ണജലോപചാരന് അതിഭുക്സ്യാൽ ബ്രഹ്മചര്യം സദാ എപ്പോഴും ഇയാൾ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണം ഈ തിരുമല അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഇന്നമാതിരി വേണമെന്നൊക്കെ അതെ പറ്റിത്തിരുമ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തില്ലേ അതെ അതെ അത് രണ്ടും മറ്റേത് സുഖത്തിന് തിരുമ ഇതൊന്നും കണക്കില്ല എന്നല്ലേ അത് ഒരേ എണ്ണം നമ്മൾ ഒരാളുടെ ശരീരം നോക്കും അയാൾ നല്ല കട്ടിയാണ് അപ്പം സാറിനെയാണ് നമ്മൾ തരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കട്ടിയിടാം ആ കട്ടി തന്നെ എന്നും തരും ഒരു പത്യവും വേണ്ട അങ്ങനെ അത് പേശികളെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചുടച്ചടിച്ചാൽ ആ കാലൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചുടച്ചടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വിട്ട് Massage is a crucial part of Northern Kalari. Students are massaged regularly for flexibility, and a new student has a daily massage for a month before he is considered flexible enough to start training. The massage is designed both to make the movements easier and to protect against strained muscles and pulled tendons. കൈ നേരെ കൂപ്പിത്തൊടുത് വലത്തുകാൽ തൂക്കി വലത്തുകൊണ്ട് നീക്കി ചവിട്ടി ഇടത്തുകാൽ തൂക്കി ഇടത്തുകൊണ്ട് നീക്കി ചവിട്ടി വലത്തേതിൽ പന്തിട്ടിരുന്നു മുട്ടു തൊട്ട് മുഴുപ്പ് തൊട്ട് കൈ നേരെ കൂപ്പിത്തൊടുത് മുട്ടു തൊട്ട് മുഴുപ്പ് തൊട്ട് കൈ നേരെ കൂപ്പിത്തൊടുത് In the northern style, the salutations to the gods are very complex. When students salute the altar and the weapons on it, they are worshipping Kali, the Indian goddess of war and destruction. At the other side of the training hall, they salute Mother Earth. Instead of practicing in the open, as in the southern style, here they place a roof over a dugout pit. The dimensions of this fighting temple are precisely laid down by tradition. The northern style uses many high kicks and low crouching movements, designed to confuse an attacker.
When the students spring up from the ground, they thrust with great force from an unexpected direction. There is ritual in everything, even in the exchanges before a fight, which are in fact designed to avoid fighting if possible. ഒരാളെ ശത്രു നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു, ആദ്യം നമ്മൾ കളരിയും ഗുരുവിനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കളരിയും ഗുരുവിനെ വിചാരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവന് വല്ലാത്തൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ അവന് ചെയ്യാവുന്നവരുണ്ട്. അവന് ഒരു മുദ്ര, വീരമുദ്ര, അത് നമ്മൾ തൊഴുന്നു, ഇങ്ങനെ തൊഴുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് വന്നിക്കുന്നു, ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം, നമ്മൾ വിടുന്നില്ല. അതല്ല വീണ്ടും നീ എതിർക്കുന്നോ എന്നാ നോക്കാം. അതെ, വീരമുദ്ര 3 ഭാഗമായിട്ടാണ്. തട്ടി തട്ടി പോലെ കാല് മാറണ്ടേ, പോലെ മാറി മാറി മാറി. Some fighting arts are taught and practiced in an abstract way, the exercises seeming to have little relationship to actual fighting. This is not so in Kalari. In the early stages of learning a defense against a man with a stick, the master warns his young student where the next blow will strike. But with an older boy, the master strikes, without warning, calmly concealing the intention and direction of the blows, stretching the young student's anticipation, courage and resistance to intimidation. The master gently tests his young student's reflexes, making sure that he is gauging the proper distance and defensive postures and is ready to accept a powerful, terrifying attack. ചേർത്ത് മാറ്, തട്ട്, ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോ ഇങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ വെട്ടടിച്ച് മാറി തട്ടി. Most fighting arts don't use real weapons in training, but they do in Kalari. Their use increases the students' confidence and courage as well as their fighting skill. It is the master's responsibility to put himself at risk when he teaches new techniques. Training and techniques like these come out of centuries of experience, thought and practice. Master Vasudevan works to the limits of his students' ability, and his arms are a mass of scars from his daring teaching. It is even more dangerous when he gives up his dagger. He is full of the spirit of Kalari, which for him resolves the conflict between fighting and healing.